Buenos dias, niños! Feliz Cinco de Mayo. Today I'm going to read a book about guacamole, and then we are going to prepare some guacamole for Cinco de Mayo. The title is Guacamole por Jorge Argueta y Margarita Sada. Hoy les voy a hacer guacamole. Le digo a mi mamá, a mi papá y a mis hermanitos. Me miran con ojos grandes como los aguacates verdes en la cesta de la mesa roja de la cocina. Para hacer un guacamole muy sabroso, que deje a tu mamá, a tu papá y a tus hermanitos pidiendo más, necesitas 4 aguacates grandes como piedras verdes, 2 limones verdes frescos, grandes y brillosos como canicas de cristal. Necesitas unas hojas de cilantro verdes como un ramito de tréboles. Necesitas sal y nada más. Ahora hay que cortar los aguacates, uno por uno y muy despacito. Ahora le agregas sal, no mucha. Toma el ramito de cilantro, llévalo a lavar. El cilantro getting washed in the sink. Ahora toma los limones, que también son muy verdes. Ahora remuévelo otra vez de arriba y abajo con el tractor de la cuchara. Muévalo bien y pruébalo. Échale más sal y muévale de arriba y abajo. Guacamole, qué rico guacamole. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Now I think we're ready to make some guacamole. I have my molcajete here. This is a volcanic stone made from that very stone, from the hot ashes of the volcano. It has the face of a pig, maybe. We're going to start by cutting the avocado, el aguacate, in half. Perfecto. Take out the pit, la piedra, and we're going to cut the aguacate, and squish it into the molcajete, como así. Now we take the other half, we cut it so it's easy to squeeze out. Into the molcajete it goes. Already smells good. Okay. Wipe my little fingers. Now I'm going to add some lime. I'm going to squeeze that in. Squeeze the juice. That should be perfect. Next, I'm going to add some ajo, garlic. It looks like this before it's cut into little tiny pieces. Take a little bit of ajo. Then I'm going to add a little bit of cebolla. Cebolla is an onion. I like a little bit more cebolla.
Then the cilantro. Add some cilantro. In English and in Spanish, cilantro is the same word. And I also like to add a little bit of tomate. I think that adds a nice color. Okay. Finally, sal. Salt. The salt really brings out the flavor. And now I'm ready to mash up my guacamole. That cilantro smells good. You can serve the guacamole in your molcajete, so you don't need to dirty another bowl. Okay, and now I have some nice blue chips, blue corn chips, and I'm going to try it. Que rico. Excelente. Thank you so much for being with me and learning how to make guacamole. Muchas gracias. Adiós, amigos. Ciao, ciao.